Sister Naja, your name says Helene Friedman. Yes, because I'm logging from my other computer from Oh, Nahda. oh, Yeah, okay. I know that. I'm like, did you change your name? For Officially, change. yes. That just to add something new. Yeah. I know Sister Naja has a different name as well now. You know the thing, like Asma, she didn't have a key for the clinic, and I Hmm. had to give her my key because I had doctor appointment. I have to give her my key. This way she could, go to the clinic. And I left my computer, the clinic computer there, and she has the key. I couldn't go back and get it. That's why I'm Oh, using them. no problem. Yeah. Yeah, now I tried to figure out the key issue, but she basically, her schedule kind of sometimes different than mine. Yeah. And anyway, we finished Sister Fatima. She's gonna work on that, but in the meantime, I said we'll share. Yeah. Mhm. That's okay. Things happen. Yeah, that's why I said, oh, they're gonna rely. I don't know how many people they're gonna recognize that the name is different. Yeah. That was the first thing I saw too. I was like, oh, Aisha, can you please verify if YouTube is yeah, I'm checking right now. Mr. Maina, I just wanna confirm that you received my notes regarding Anhar. I sent it to you on 8x8. I got your message. I tried calling you, but it went directly on voicemail, so I left you a message. Oh gosh. After the webinar, I'll call you and we can talk, or we can talk tomorrow. Yeah. I think we talked to her about the same issue like last year, Okay. but I scheduled her for ACA, but she just want to confirm her Medicare. Okay. Okay. Yeah, Moina, we're live. Perfect. All right, I'm going to start recording now. And Sister Naja, whenever you're ready, we can start. Yeah, I'm ready. Go ahead. If you want to do the introduction, go ahead. Okay. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to our meeting. Hold on. Welcome to our webinar series. This is the 6th of our mini webinar series regarding the basics of health insurance. Today we have our webinars on Tuesdays and Thursdays from 7:30 to 8:30. Tuesdays. Hold on. Tuesdays it's in English and Urdu, and Thursdays it's in English and Arabic. We are also streaming it live on our YouTube channel. Our YouTube channel is Very Free Community 5061. And while you're there, I would appreciate if you can like it, subscribe it, and share it. It is public broadcasting, so you are more than welcome to listen to it later today. My name is Moina Hussein, and I am from Very Free Community. Very Free. Today, I am conducting this webinar. Sister Naja will be the one who will be presenting this webinar in Arabic. Go ahead, Sister Naja. السلام عليكم. يسرنا أن نقدم لكم الندوة السادسة من ندوات سلسلة التأمين الصحي عبر الإنترنت. في هذه الندوة سوف نقوم بتغطية الجزء المتعلق بالأدوية وتغطية الأدوية من خلال التأمين الصحي. Next slide, مينا. الأدوية تقسم إلى قسمين ونسبة التغطية ठीक है आप मुझे बता दें। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज मैं ये सोच रही थी कि अगर आपके पास टाइम है कल आप الأدوية تقسم تغطية الأدوية تقسم إلى قسمين. القسم الأول قائمة الأدوية المعتادة أو الدليل الموجودة في الدليل الدوائي،
والقسم الثاني قائمة الأدوية غير المعتادة. فبشكل عام هي تعني أن بعض شركات التأمين تقوم بتغطية أنواع من الأدوية تحت برنامجها، وهذه الأدوية المعروفة. القائمة الثانية أو النوع الثاني من الأدوية هي الأدوية التي بعض شركات التأمين ما بتغطيها، ما تغطيها، وبتحتاج إنه المريض أو العميل إنه يدفع قسم من قيمة التغطية. Next, سلمينا. سلمينا next slide please. زي ما حكينا الأدوية تقسم إلى 3 فئات رئيسية، وهي القسم الأول هو الدواء العام أو المعروف باسمه الجينيريك، وهذا الدواء يعني كثير من شركات التأمين تقوم بتغطيته تغطية بنسبة كبيرة. النوعية الثانية هي الأدوية ذات العلامات التجارية اللي بسموها براند نيم، وهذه الأدوية في بعض الأحيان شركات التأمين تقوم بتغطية قسم من تكاليفها، وعلى المريض أو الشخص أن يقوم بدفع جزء آخر حتى تتم تغطية هذه الأدوية. النوع الثالث هو الأدوية المتخصصة، فهي أدوية بتكون يعني الدكتور ممكن يوصفها للمريض إذا بتكون يعني في الطبقة الثالثة. عندنا 3 طبقات من أنواع الدواء، هو الطبقة الأولى والثانية والثالثة، فهي حسب الأولى طبقة متداولة معظم شركات التأمين تغطيها. الطبقة الثانية هي طبقة علامات التجارية، والطبقة الثالثة هي متخصصة والغير مشهورة، يعني لازم تكون يطلبها الطبيب بشكل متخصص ويكتب لشركات التأمين إنه هذا المريض بيحتاج لها ويجب على شركة التأمين أنها تغطيها. next ترمينا. التغطية وتغطية الأدوية ما هي يعني نسبة التغطية من خلال شركات التأمين والتكلفة على المريض أو على الشخص اللي حامل التأمين. زي ما حكينا هذه الأدوية تقسم إلى 3 أقسام، منها النوع الأول هي ذات العلامة التجارية المكافئة الموجودة في شركات الدواء ومتوفرة لمعظم الناس تحت التأمين اللي يعني بيكونوا شارينه. هاي يعني تجارة علامة تجارية معروفة، فهاي هو الدواء يعني المشهور أو المعروف من خلال المستشفيات والأطباء اللي بيوصفوا للمريض. النوع الثاني هو الأدوية اللي بتكون علامتها غير معروفة، فبتكون قيمتها الشرائية تقريبا أغلى شوي من العلامة التجارية أو المكافئة أو الجينيريك، فبتكون يعني نسبة قيمة الدواء أغلى شوي. والنوعية الثالثة وهي النوعية اللي تقريبا نعتبرها إنها يعني قليل غالية، بصفها الأطباء في حالات معينة إذا كان الحالة المرضية تحتاج لهذه النوعية المميزة من الأدوية، وتكلفتها تقريبا بتكون أعلى يعني قليلا من علامات الأدوية ذات العلامات التجارية. فبشكل عام يعني إحنا بنحكي مثلا، نعطيكم مثال، مثلا أنت ممكن تشتري شغلة من مثلا تشتري شغله شوز فروم نايكي، هو علامه تجاريه. اذا ما كنت تحتاج ممكن تروح اول مره وتشتري نفس الشوز بس ما عليه علامه تجاريه. الادويه نفس الشيء، اذا كنت حابب تشتري نوعيه الدواء من شركه مشهوره ممكن تكاليف الدواء تكون قليلا مرتفعه، واذا كنت تحتاج الى ادويه يعني معروفه بجودتها متخصصه فبدك تكون بحاجه انك تدفع مبلغ اكثر بقليل. next slide مينا. في هذا النص في هذا السلايد احنا بنحكي عن الحد الاقصى للخصم. نطلع شركات التامين قديش الحد الاقصى الممكن الشخص يدفعه حتى يحصل على تغطيه تامين كامله. الحد الاقصى للنفقات من جهه الشخص وهو المبلغ، أقصى مبلغ ممكن على المريض أن يدفعه
حتى تقوم شركات التأمين بتغطية ما تبقى من تكاليف الدواء أو العلاج. فهو هي تعتبر maximum of out of pocket وهي أكثر شيء الشخص ممكن يدفع حتى يحصل على التأمين، يبدأ يدفع المبلغ الأكثر. ومن هذه الأنواع فمثلا في شركات التأمين الميديكيد، تقريبا الميديكيد اللي عنده تأمين الميديكيد تكلفة الأدوية بتكون في أغلب الأحيان يعني زيرو، الشخص ما بيدفع شيء أو بعض الأحيان بيدفع نسبة بسيطة جدا. النوع الثاني الأدوية اللي بتكون تحت خطة أوباما كير أو ماركت بليس، فبعض الشركات التأمين ممكن تطلب من الشخص أنه يدفع مثلا $10 $5 وشركات التأمين تغطي باقي التكلفة. فيعني كل شخص حسب نظام التأمين اللي بيشتريه، فنسبة الدواء أو تغطية الدواء بتكون على هذا الأساس. ده حكينا نسبة التكلفة على الشخص بتكون نسبة محددة، فممكن مثلا الشخص العادي ممكن أقصى شيء ممكن يدفعه $2000، أو ممكن يعني بتأمين الميديكير يكون $2100. فهاي هي تعتبر أقصى مبلغ أو تكلفة على الشخص اللي ممكن يدفعها خلال السنة قبل شركة التأمين ما تقوم بتغطية كاملة لتكاليف الدواء. دكستر موينا، يعني هذه نبذة قليلة عن الدواء وأنواع الدواء والتغطية والتكلفة على الأشخاص وتكلفة على شركات التأمين. في هاي الندوة إحنا بشكل عام بنحاول نعطيكم يعني نبذة مختصرة. فيعني نحب نشكركم جميعا على حضور هاي الندوة. المعلومات يعني بسيطة، لكن إحنا زي ما حكينا في أي وقت بتحتاجوا إلى أسئلة معينة أو استفسارات، فرقم وورفري كوميونيتي موجود على الشاشة. رقم المكتب موجود هو 630-517-0598. بس تتصلوا، ممكن تختاروا اختيار واحد فوصلكم إلنا. ممكن نعملكم موعد نسمع إلى أي سؤال بخطر ببالكم أو تفسير أو توضيح. كمان ممكن تتواصلوا معنا عن طريق الإيميل، أو يعني عن طريق تتصلوا أو مثلا تعملوا موعد وتيجوا على المكتب. فإحنا دائما باب يعني المكتب تاعنا مفتوح لأي أسئلة، لأي استفسارات، لأي توضيحات. فيعني هلا بالنسبة في الوقت هاي إن شاء الله نوفمبر 1 through ديسمبر 15 راح يكون باب التسجيل لأوباما كير، فاغتنموا الفرصة واتصلوا على هذا الرقم واعملوا مواعيد لتجديد لأوباما كير. الميديكيت ممكن يتجددوا تعبوا طول السنة حسب الشخص اللي بيحتاج. كمان ما بدنا نذكر بشغلة الميديكير، الأوبن انرولمنت للميديكير أكتوبر 14 through ديسمبر 7. نفس الشيء سيستر معينة ما شاء الله شيء عندها خبرة كبيرة في هذا الموضوع، اتصلوا على نفس الرقم ونعمل موعد، وهي ممكن تشرح لكم كل التفاصيل وتجاوب على أسئلتكم، تعطيكم الاختيارات اللي بتناسبكم وتناسب القدرة المالية عندكم. جزاكم الله خير، شكرا، واحنا موجودين دائما تواصل علينا. ان شاء الله بنشوفكم الندوة القادمة يوم الثلاث راح تكون بالأردو والإنجليش، يوم الخميس بالعربي والإنجليش. Sister Moina, I don't know if you want to conduct like give them a summary in English. I conclude it in Arabic. Okay, all right. So do you want me to go over the formulary and tiers also, or just the ending? I mean, no, if you want to just give like a brief on the whole thing quickly in English, okay. If there is anybody listening. Okay, sounds good. So basically today's webinar was regarding the coverage of medications. Medication, if you have any health coverage, whether it's ACA, Medicaid, or Medicare, your plan covers certain medication. The list of those medications that are covered under your plan, it's called formulary. So the formulary are the drugs that your plan will cover. Now, if you have any condition where you have to take a non-formulary drug,
then what you non-formulary mean that your insurance company does not cover that drug. So what you can do is you can talk to your doctor. There are a couple of things that you can do for that. Number one, you can talk to your doctor, and the doctor can request the insurance plan to make exception in your formulary, and your insurance will cover. There are some other options also available. Then you can call us if you have any issue with that. You can call us at 630-517-0598 and we can help you. Now, within the formulary, not every medication covered with the same copayment. There are different copayments for different medications. Medications are divided into 3 major categories and 5 tiers. 3 major categories are generic, brand, and specialty drugs. Tier 1 and Tier 2 are your generic brand medications. Tier 3 and Tier 4 are your brand drugs. And Tier 5 is generally your specialty drug. I generally give an example of diabetes. To control diabetes, you can take metformin, you can take Januvia or Genemet, or you can take insulin. Now, depending on your plan, metformin is a generic, so you will pay either $0 or very minimum amount. Januvia or Genemet is a brand drug, so you will pay higher amount for that. And if you have any specialty drug, then you will pay in percentage, not in dollar amount. Maximum out of pocket is another consideration that you should consider when selecting your insurance plan. Maximum out of pocket means that this is the maximum that you have to pay out of your pocket for your medication coverage. If you have Medicaid, generally you do not have any copayment or co-insurance on your medications. So generally there is no maximum out of pocket. If you have private insurance plan, or you have employer coverage, or you have Obamacare plans, then whatever your plan maximum out of pocket is, that is also considered your medication out of pocket. So it means that every time you pay any dollar amount to get your medication will count towards your maximum out of pocket. If you have Medicare plans, Medicare Advantage plan, or a standalone prescription drug plan, then CMS, Center for Medicaid and Medicare Services, has decided for 2026, the deductible for medications will be $615, and the maximum out of pocket just for your medication will be $2,100. If you have whatever medical plan you have, any time that you buy a medication and you pay any amount or any money towards that, does not count towards your health maximum out of pocket, but you have a separate medication maximum out of pocket that it goes to. That's about it. Jazakallah khair. Thank you. Inshallah. So if anybody have any question, please unmute yourself, introduce yourself and ask question. We are here to answer your question. And if you have any, if you'd like to discuss anything special, you can always call us Monday through Friday from 9 to 5:30, 630-517-0598. And again, I just wanted to remind you, this session was recorded and it was streamed live on YouTube. You can go again there and you can watch this and other webinars that we have in this series over there. Our YouTube channel is Very Free Community 5061. And one more reminder, next week, our webinar will be about Silver Access Program. This program is specific for the resident of DuPage County. If you live in any other county, you're more than welcome to join us, but this is most beneficial for residents of DuPage County. Jazakallah khair, Sister Maina.
وإياكم إن شاء الله. So any question, any comments, we are open. Please unmute yourself, introduce yourself and ask question. Basically, Sister Maida, I have a question myself. Okay. Yeah, there's for medication, like, you know, if you're my husband, he's on Medicare, and every time he want to try to get his medication through the pharmacy, they ask him to pay a certain amount, which is basically what you talk about, max out of pocket. Like, for example, he, you know, in the beginning of the plan, he paid $850, and you said that the max he have to pay during the year is $2,100. When he reach this amount, that means all his medication gonna be for free? Yes. So for 2,100 is for 2026. 2025, this amount, this limit is $2,000. Once you reach that, including your deductible, then your medication, regardless whether it's a specialty drug, it's a generic drug, it is brand drug, you will pay $0 after once you reach that $2,000 for 2025. And once you reach 2,100 in 2026, then it will be $0. Also, the other question, like if the doctor prescribe a generic medication for me, and you know, my preference to go to brand name, does my insurance cover it, or it has to come from the doctor? So generally, if there is a generic version available for a medication, insurance companies does not allow you to go to brand drug. But as I mentioned earlier, that if there is a reason why you wanted to go instead of generic, you wanted to go to brand drug, then your doctor has to send a request to your insurance company for formulary exception. Okay, thank you. You're welcome. Okay, anybody has a question؟ أنا واحد عنده أي سؤال أو استفسار، حتى لو كان خارج الموضوع، يعني أي خارج الموضوع. معكم إن شاء الله وقت 10 دقائق. So, Assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So I have a question. So I know deductible, the maximum, the amount I have, the fixed amount that I have to pay before the insurance pay everything, right? No. Go ahead, ask your question, and I will explain you the difference. Okay. So I thought there is this is for everything, for the doctor visit and everything. The maximum out of pocket only for medication, right? Basically, is it the same idea? This is my question. All right. So, sister, you are mixing two terminologies or two types of payments that you have to pay. One is called deductible, and the other one is maximum out of pocket. So, deductible is basically what you have to pay before your insurance start paying for your services. And for under 65 plan, all right, generally your primary doctor, your lab work, and your generic medication, you do not have to pay deductible. But again, there are exceptions. All right. Yes, there is. We have to pay for. I know. For that, we pay only co-payment, right? No, if you have a deductible in your plan that applies to your medication, then you have to meet your deductible first. There are some Blue Cross and Blue Shield plans where you have to pay even for generic medications. You have to meet your deductible first, and then you will pay the copayment. But there are some plans that you do not have to pay your deductible, and they start giving you medication with only the copayment. And once you and out-of-pocket maximum is basically the limit. Once you reach that limit, then you don't have to pay out of your pocket anymore. For under 65 plan, whether you get it through private insurance, whether you get it from your employer, or whether you get it from Obamacare, once you reach that maximum out of pocket, then you do not have to pay anything. But up until then, first you have to pay your deductible, then you have to pay your co-payment
once you reach, you may not reach that maximum out of pocket in a year. Okay. That's But right. if you reach that amount, then after that, you don't have to pay any co-payment for your medical services or for your prescription drugs also. If you have a plan that is for over 65 or Medicare plan, it's different. You pay separate deductible and separate, there is separate deductible and separate maximum out of pocket for your medical coverage, and separate deductible and separate maximum out of pocket for your prescription drugs. Okay. Okay. Got you. Thank you so much. You're welcome. أي شخص تاني، أحد عنده تاني كمان سؤال أو استفسار؟ الباب مفتوح، إن شاء الله هي فرصة للإجابة على أي سؤال أو استفسار، حتى لو كان خارج الموضوع. بصدور رحبة إحنا بنحاول نجاوب على أي سؤال أو إشي بيساعدكم باختيار التأمين المناسب والتغطية المناسبة للأدوية وتكاليف الأدوية. I guess there is no more questions, Sister Moina. All right. We thank you again. Thank you again for your attendance and your, information. Inshallah, we'll see you next time on October 16 for Arabic and English session, and on Tuesday for Urdu and English. Jazakallah khairan, Sister Nadia, for conducting it. Thank you, everybody, for joining us. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much.